Nimesikia kelele nikaamka, nimekimbia pamoja na student. Kufika pale kwa raunda pale kulikuwa na roundabout. Yes. Nikapata maiti hapo. Imegongwa shoka. Ulikuwa imegongwa shoka. Asante sana, asante. Thank you for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Google Maps has received a very unlikely update this week. There's an estate along the Thika Superhighway that has changed its name in a bid to fight alcoholism. So it's a good initiative, but the name change is like from 0 to 100. The estate inaitwa Reudero, I hope I got that correctly. They have changed the name to Judah. Serious. Reurero to Judah. Like Judah manzi. Now it's a great idea, lakini how does the name even fit in the present day context? Nani alikuwa anapiga kelele jana usiku? I think ilikuwa nyumba nini? I think ni Saimo wa Yuda alikuwa na guruma. Manzi. I think that's a place kama hiyo hata governor wa Kisii hawezi ishi. Maze, it will be blasphemous. Ati Didimas Baraza alifinywa mkono na nani? Simula Simba wa Yuda maze. Maze, the area chief says that they have changed the name to do away with the spirit of drug abuse and alcoholism. Alafu, according to the article, wanasema the estate is located less than 3 kilometers from the Thika Superhighway on Kenyatta Road. Haters wanauliza, kama ni jina ndio inafanya watu wakunywe pombe, si basi walibadilisha the wrong name. But anyway, speaking of bars, Donald Kipkorir, senior counsel, was at State House. Alikuwa ameenda State House kutembelea president. Alafu, anasema, he asked for a glass of wine. Aliambia, unajua ni mabeste from 1992, so he had gone, as he says, to rekindle friendship ya kutoka 1992. And then, akaambia president, ni kama ama president alimuuliza, utakunywa nini? Akasema wine. Alafu, president akasema, mazi, hiyo hautapata juu kuna bar ilikuwa hapa nikiwa alibomoa. And you know the funny thing about this is Kenya, we politicize everything. Immediately hiyo story ili hit the headlines, watu wanasema people hoped that President Ruto would raise the bar. But he destroyed it. But then where does he get the confidence ya kuomba president pombe na anajua ni mtu wa kanisa? He could not get wine, but there were spirits. So yes. So akamwambia hakuna mzinga. Hiyo ni kama kuomba president pombe, ni kama ile kitu watu usema size za western ati kutest Yesu na sigara. So so hakukuwa na pombe, and that's a very interesting story building up. One of the stories we've not even talked about ni story ya Hakimi. People are divided about the footballer kupeana do kwa mama yake, alafu divorce ikakuwa, according to some sources, is the guy who's going to be paid. I don't understand why people are mad that Hakimi alipea mama yake pesa yake. Men are celebrating Hakimi. But mnasahau hii do bado imeenda kwa madem. What's the point by the way? Mbona wasi wana jam na msee kupea mama yake do? Hapo kwanza wameekelea. Kitu kwanza walikuwa wanafojua Hakimi ni player. Chanzi hapo. So nikaudema kuona red flags mapema. So it was obvious. It was very obvious. But hapo alicheza smart. Alicheza smart. You think so? Kabisa. First of all, it depends with the intention of getting married to that person. Unajua unaangalia mbele, unajua this guy in the next few years I want to divorce him. So like you think like uko entitled that this should be mine. So jimeenda kwingine ndio maana tuna jam. Yeah. Jimeenda kwingine, imeenda kwa madhe. So tuna feel like tuko entitled, this is ours. Mademo wana feel wako entitled kwa do yake. Hata kama mta iget. Yeah. Just the idea that we are entitled, yeah. You're the online in-laws. Awasi wana motivate online, wanasemanga your mother is the only woman who will love you unconditionally, si ndio? Yes. Na for me personally, kulingana vile nimestruggle na mokoro, ingekuwa hata mimi ni Hakimi na mwekea yote. Lakini wewe si Hakimi.
Tumekuwa pia na a lot of interesting stories about foreign affairs. Number one, Rigiji was in Botswana where he met Sauti Sol. Of course, that was politicized. Msanii wa kawaida atapata wapi nafasi ya kumiti deputy president if you can not go outside kama mziki yako haifiki? Alafu pia kulikuwa na video ya Moses Kuria. People have been on the CS case kwa sababu alionekana akijog kando ya train, akikimbiza train ati ndio ifikie. Wanauliza mazi mbona mfanyangi hivyo mkiwa huku? But mimi, moral of the story, naona our leaders are performing very well when they are outside the country. Yes. And then the foreign affairs minister, Dr. Alfred Mutua, was on the spot because with the situation in Haiti, ali offer kuwapatia police officers. So apparently in Haiti, kumekuwa na insecurity, there are gangs terrorizing the citizens, and when the honorable CS heard that, akauliza tunaweza wasaidia na makarao. And then people were mad. And the first criticism people came through nayo ni, what will Kenya police do? Wakatoa zile video. They always do this nowadays. Wakatoa video ya Kenya police officers running away from protesters. That's unfair, and that feels like you're not Kenyans. Number one, because you ought to know that the police were not running. I repeat, the police were not running. Most of our gold medalists are police officers. Labda hapo ndio uonekana walijua mazewe unaenda London Marathon. Uli outdo protesters. And I think tulikuwa na problem when the country offered to give aid to Turkey, ati na Kenya kuna njaa. Sasa kuna insecurity, Haiti, tumesema tunawasaidia na makarao. Do you have a problem with that? Hapa hivi juu huku Northeastern, people are being killed by bandits. The other day the government deployed the army there, but the situation is still getting worse. Unajua, Kenyans are very unfair. Everything the police officers watai deal nayo, you have to bring up the bandits. Hiyo ni ile story ya, by the way, for real, I think it's a Kenyan thing. Yeah, ati kama nani sahi, kama Didimas askijaribu kusema kitu, tukuitie Simba Arati. Like, you always, as in, you can't be beaten in one area and beat other people in a certain area. It's not possible. Hata kama ni hivyo, but in real sense, if you can't safeguard your own country, your own territory, how will you succeed in safeguarding another country, or rather helping them to restore peace in their own country when you in your own, you don't remove a speck on someone else's eyes when you already have a log in yours? For me, I'd rather prefer tubaki tushughulikie mashida zetu kwanza rather than kwenda huko hivyo, because the last time walienda country ingine, that is Somalia, tulipata that watu wenye wanaumizwa zaidi ni wa Kenya na watu wa Somalia. So hiyo pesa, obviously na prefer hiyo pesa yenye wanapeleka kwa hivyo, all that resources that wanatumia kwa hivyo waitumie kwa Kenya rather than kwenda huko hivyo, na tena itakuwa ni aibu inaturudia si wenyewe. No. Hold up. Mesema polisi wakienda place ingine ni wa Kenya ndio wataumia. So I think, if I'm not wrong, if I got you correctly, that's a very special way to express your love for police officers. Don't go, we will miss you. Now, our episode leo ni about academic excellence. I think stumbled upon information ati there's a science to passing examinations, and interestingly, our guest for this episode happens to be one of the best students to ever sit for the KCSE examination, as in the best performance in the history, one of the best performers in the history of the KCSE examination. He happens to be the MP for Manyatta constituency. Honorable Gitonga Mukunji is in the house. Thank you very much. We are Honorable Gitonga Mukunji is joining us on the other end of this short commercial break. See you in a bit. This 5-star 3-bedroom villa has been built to international standards.
one interesting bit about the design of this place is that each room in this compound has a view of the pool. That for me makes this a very child-friendly environment. It means that you could monitor your children playing at the comfort of your bed. Book yourself for a holiday and come have this experience at this prestigious property. Alex. Hey, Maze. Welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Our guest for this episode, I can actually describe kama an epitome of academic excellence. Alafu sasa the beauty about story yake, karibu na zile za wale wasi walikuwa wanasema, "Eh, Maze, mimi nimetoka mbali. Nilikuwa nangoja mzaya avute fegi alafu nasoma nako kalight." Like Maze, pure inspirational story. Sasa ni coincidence. Acha niwaambie, I hope, acha ni declare conflict of interest kwa sababu we went to the same school, but yeye anafanya vitu za maana na life. Alitoka an year, he left an year just before, wacha niwaambie just before what? Wacha niwaambie tu the year that alikuwa kwa KCSE, he was among the top performing students in the country. He has made a name for himself. Now the member of parliament for Manyatta constituency in Embu County, Honorable Gitonga Mukunji is in the house. Manze. Apparently nililearn recently, there's studying styles za kusoma tu ndio upite mtihani, na watu wengine wana wingi tu 4 years unaendanga unaanguka, but kumbe huko unajua formula. There is a formula ya kusoma. Yes. Kuna formula. Unajua ili upite lazima uingie kwa exam ukijua unaenda kupita. Na ili ujue unaenda kupita lazima uwe umejipanga. Ujaitoka kwa exam room unajua wewe uko na 70. Alafu mwalimu akileta physics uko na 14. As in ulienda na imani. Unataka kusema mtihani pia mtu anafanya kwa imani. Studies zetu zilikuwa number 1 uko exposed kwa zile past papers. Na umefanya mitihani mingi sana. Kama mimi nilikuwa nafanya mingi sana before niende kufanya ile mtihani naenda kufanya. So nilikuwa na clue hii itakuwa sawa. Lakini unaweza fika pale ndani upate kiswali kimoja hivi kikulemee. Okay. Na hiyo ndo utajua sasa hapo niko ka 70 ama niko ka 80. Lakini hizo zingine vile umezifanya, unajua hapo uko sawa. Are you saying siri ya mtihani ni past papers, alafu sasa unaingia kama mtu anaenda betting like zile odds zikikufavor? Are you saying that system ina promote kukutana na vitu familia? Sasa hiyo ndio the secret ya masomo. Kwa sababu ukiangalia ile inaitwa kutunga exams kutoka kitambo, wale watu wamekuwa wakitunga exams ni wale. So ukienda through hizo exams utapata ka trend ka vile mitihani ukua. Kwa hivyo hata ukipata some twist kwa swali fulani utajua hii ni ile. Unagonga mara moja. Bila kuangalia. So wakutunga mtihani ni wale. The same people who have time and time again conspired to make sure that Kenyans and as many Kenyans as possible wanaingia jua kali. Sasa hiyo maybe ni secret wa Kenya bado hawajarada. Lazima hawajagundua vile mtu ujipanga. Na ni vizuri sana ujue watu wengi sana wanajua what to do lakini wafanyangi. Because exams hata hizi za campus ama za colleges, exams zinatungwa ili kujulikana kama uko sawa na whatever umefunzwa. Okay. Lakini kunawekwa twist hapo ya maybe language kuset hii swali in a different perspective. Lakini at the end of the day ni the same content yenye umekuwa ukisoma. As a high school student, is this something you learned ukiwa high school from practice na revision sana, ama uliangukia tu wewe ulikuwa tu unakuanga tu sawa? Unajua mimi nikisoma nilianza primary school ile ya kawaida. Ilikuwa inaitwa Rogomu Primary School kwa village. Mahali nilikuwa natoka nyumbani around 1 kilometer naingia. Na sikuwa na clue sana whether mkebabo sana ya maneno. Lakini nilipita vizuri.
Okay. Nikapata nafasi ya kwenda Nguvi Boys. Sasa kwenda Nguvi Boys nilipata wase wanani challenge. Na tukaform katim fulani hapo kama somo na marafiki wenye nilikutana na wao. Bipartisan. Tukafanya sasa vile tulipanga yako katim, yes. Bado tulipita hivyo hivyo. Because tulikuwa naangalia vile tunaweza pita. Mimi sikuwa sawa na English. Kwa sababu nimetoka mahali penye tukiambiwa tuongee Ngoso, tulikuwa na nyamaza siku mzima. Ama unapewa ile monto. Kwa sababu tulikuwa tumezoea kuongea Kiembu. Tulikuwa tumezoea kuongea Kiembu the whole day. Kio kwa village. Mlikuwa mnasoma mathematics na Kiembu. Unajua hata wenye walikuwa wanatufunza bado ni watu wa village. Mwalimu wa kutoka pale, hata at least quiz kuna ile mixture ya mtu ametoka Meru mwingine. Hiyo wakati walimu wa hapo ndio walikuwa wanafunza hapo. Unajua kuangania ni pale, kwa huyu mwingine ni pale, lakini wao ndio wanakuja kufunza English. Sasa wakikumbuka wewe mbuzi zenyu ziliingia kwao juzi, anaanza kukuongelesha Kiembu. Anakusomea na Kiembu. Na hata yeye ni mwalimu wa English. So ukasafa ukaingia mzima high school ukiwa na tukaingia mzima high school. Lakini mimi early enough nilijua challenges. Nilikuwa sawa na hizi ma sciences manini, lakini nilikuwa poor in English and Kiswahili. Na nilijua hiyo mapema, nikaanza kujipanga. So sciences ulitoa na wapi nazo na Kiembu ama ilikuwa natural gift? Because mpaka uingie high school ulikuwa acha tu niwa introduce to the time yenye tulikuwa tunatumia hata Ngovyo, sijui kama mliacha Kamogonda. Kamogonda. Ulikuwa Kamogonda mpaka sasa. Mimi nilikuwa napenda mahesabu kutoka kitambo. Yes. Kupenda yani ile kwangu sikuwa naona kama ni kustrain kufanya hesabu, nilikuwa napita vizuri. Sciences zote nilikuwa napita vizuri. Na English ilikuwa inakuja sasa inakuwa challenging kwa sababu ya kukosa ile interior seriousness ya kujua hapa lazima uelewe hii language. And scoring a perfect score, what options did you have in terms of career choices? Pia hapo iko shida. Unajua kwanza mimi nilikuwa naona I can do anything. So once you got your A, yes, you could do anything. Lakini bado nilikuwa confused kwa sababu ya zile vitu napenda. So mimi nilikuwa mtu wa sciences. So niko fanya medicine, nifanye engineering. Lakini nikajipata nimeitwa unit inaitwa industrial chemistry. Which is basically chemical engineering in the University of Nairobi. Yes. So hiyo ndio nilifanya. But now I'm a politician. If you wanted to be a doctor, you could have been. Yes. You had the academic capabilities. Yes, I had an array of choices to make. You are qualified for medicine, you are qualified for engineering. Yes. I was qualified for all of them. So why industrial chemistry? Because hiyo ndio uliitiwa. You did not consider the opportunities. Na nilikuwa na ile I used to love chemistry. Lakini sikuwa na ile maneno ya na ndio maana nasema siku hizi lazima watu pia waambiwe what is there in the market. Yes. Kwa sababu pia kwa the same group yetu watu wengi walienda wakafanya kitu inaitwa actuarial science. Siku hizi wako jobless. Lazima tuweze kuweka vitu na opportunities zile zinapeanwa na market. Kwa sababu unapata mtu amefanya course kwa sababu ya jina mzuri, then unapata hata hakuna kazi ya kufanya na hiyo job na hiyo degree yako. Na mimi sikutafuta kazi. So siwezi sema hakuna kazi za the industrial chemists ama za chemical engineers, siwezi sema hivyo, lakini najua pia is a challenge kwa wengine. Industrial chemist yes. Job gani? Kutengeneza bomb like. Unajua kila kitu ni chemical, hata soda, glasses kama hizi, plastic, all these things involve issues of chemicals. So probably ungekuwa unatengeneza aflatoxin. Ningekuwa mahali na okay. Sawa. Do you regret taking course ya your industrial chemistry because that's a chunk of your life that you did? Imekusaidiaje kwa life? I don't regret. Kitu ya kwanza ni
ukienda kampo ama uende university, hata kama unafanya course fulani, kuna the other extra things zenye unasoma huko zenye zinakusaidia kimaisha. Na naweza kuambia mimi nilikuwa very serious na kutafuta job until nikafika third year University of Nairobi. Ulianza kutafuta job ukiwa university? Nilikuwa sure nikitoka hapa naenda nafanya kazi EABL. Usiniulize kwa nini. Sitauliza. Lakini nilikuwa najua nikitoka hapo I know nitapata job EABL ama Central Glass ama GlaxoSmithKline, hizo zote. Lakini ikafika third year University of Nairobi, mimi jamaa ako sawa, records zake ziko sawa, transcripts ziko sawa, nika apply attachments, nikakosa kuitwa hata moja. Na nikakazirika sana. Okay. Nikasema hii haiwezi endelea hivyo. So nikasema sasa ukiwa third year. Nikiwa third year. So vile nilireport fourth year, mimi nilianza kuangalia what I can do mimi mwenyewe bila kuitisha mtu job. Kwa sababu nilikuwa najiuliza kama nimetafuta attachment na hapa sikuwa nadai hata nilipwe, nilikuwa nasema tu nipate ile experience na nimekosa. Ile wakati nitaenda pale nje na siko kampo pale napewa kila kitu, almost everything ni cheap. Okay. Maisha itakuwa aje? Nikasema sitaitafuta kazi tena. Au kuwa unataka job, ulikuwa unataka tu ku experience? Nilikuwa nataka experience. You wanted to be an unemployed experienced person. I wanted, it was mandatory. It was mandatory. Ilikuwa mumepewa mpaka barua nyote mwende mtafute attachment. Hiyo siku hizo hakukuwa na hii arrangement ya serikali can get you in the ministries. Yes. Hiyo wakati ilikuwa wewe ujitoe, uende utafute connections zako, upate attachment. Na nilizunguka hii Nairobi King'ori bana. That was nilizunguka industry area. That was your first peek into unemployment. That was my first touch. Na nakwambia it was bad because niliapply nikangoja call. Sasa nilikuwa nakaa na simu hivi. Nikakaa kwa my brother alikuwa anakaa mahali pale Kahawa. Yes. Nikaenda hapo nikakaa wiki mbili, ananiambia sasa itabidi uende mashinani kwa sababu bwana sasa unafanya nini hapa bwana? Exile. So kuna kitu umesema hapa ya maana sana. Serikali haikuwa na hii mambo ya kuweka watu kwa ministries. Yes, serikali iko na mambo ya kuweka watu kwa ministries. Squeeze most of the people, there is a program sahi in a run ya internship from the national government. Na hiyo program tunataka pia isukumwe ifike mpaka kwa county governments ili tuweze kuchukua as many interns as possible. Watu wasikue desperate wakitafuta experience. This is a program that is there. Yes, it's there. It's a program that is there. And many of the students maybe might be aware of it. Mumesikia hiyo program? You can go anywhere. You can even go to the sinyini watu digital. Simuingie tu pale muangalie. Iko. Wanaangalia wapi? Kwa internet. You can apply internship in the ministries. Like ministry. Kuna ministry ya trade ya. Yes. Actually, all ministries. I'll give you an example. For example, last year, mimi nikifuata. Yes. There were in the Ministry of what is it called? Hii Huduma Center. Hii iko under immigration. Ilikuwa imeassimilate a number of students, maybe not all of them, lakini it's something that people need to take advantage of. Una apply mapema, unahakikisha umetembea mpaka kwa ofisi, but it is without any requirement unafaa kuchukuliwa as an intern. That program started a while back through the former government. I was telling our audience before we started of some of the studying techniques tulikuwa nazo shule and one of the people who are very guilty, najua atacheki, ni Masai tulikuwa naye. Mnaenda kulala saa 4, anarudi class kusoma mpaka mkishalala, anarudi class anasoma mpaka saa 9, alafu anarudi mkena nyinyi tena. Nyinyi mlikuwa na hizo? Unajua mimi nilikuwa nimezoea kuamka 3. Nalala 10 na amka 3. Yes. Lakini nikiwa sijui ilikuwa form 3 ama form 2. Yes. Kukakuwa na kisanga kubwa sana Nguvio mazee.
mawochi wameuliwa, sijui ma cooks wameuliwa. Na waliuliwa hiyo gidhaa tulikuwa na Sikia si wanacheka wazee. No, ni kweli. So mimi kuamka hiyo siku, najua mimi nilikuwa dome captain wa Gama. Unajua Gama? So mimi nimesikia kelele, nikaamka, nimekimbia pamoja na student. Kufika pale kwa raunda pale, kulikuwa na roundabout. Yes. Nikapata maiti hapo. Imegongwa shoka. Ulikuwa imegongwa shoka. Ndio tulipata hiyo shengi ya Kadhanwa. Yes. Ukapata hiyo shengi ya Kadhanwa sasa. Yes. So mimi vile nilifanya, mimi nilirudi mbio vile nilikuwa nimekuja mbio. Nikarudi kwa sijaiona kitu kama hiyo tena. So nikarudi hostel. It was someone you knew. Somebody nikarudi kwa dom. Kurudi kwa dom mimi sikuamka mpaka kitu saa 2. Umeamka ukapata msee amebedi. Ukarudi kulala. Nikarudi. Interestingly nilala. Hiyo ni kitu fani nilala. Lakini kutoka hiyo siku the next 3-4 days sikufunga macho. Juu ya ile trauma. Na si mimi peke yangu. Almost everybody. Ala. So what happened is mimi niliomba ruhusa nikaenda nyumbani. So nikaenda nyumbani, kwanza nilikuwa na ile uchovu ya siku kadhaa. Hata siku, unajua kulikuwa na ile mass burial. So hiyo ikifanyika mimi nilikuwa nyumbani. Ikaisha, nikaambiwa lazima urudi shule. So kurudi shule, nikasema mimi nitakuwa naamka 6. Sitaamka tena hivi. Wapi makofi ya Mahesh? Asante sana kwa kukamsho yetu. I hope tutaendelea na conversations za kuendelea na I hope hiyo idea zenu za plan will be implemented. Kabisa. Wazi. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.